Benvenuti picciotti in questa nuova puntata con Starfield, il vostro fan gamers. Oggi ne vedremo veramente delle belle, sarà un episodio da non perdere. Se vi siete persi quella precedenti, anche quelli della nave gratis delle missioni dei Ranger Freestyle, li trovate nella playlist qua sopra. Eccoci qua ragazzi, tornati dal collettivo Freestyle dove ci siamo anche fermati a fare tutte le missioni secondarie dei Ranger. Eccoci qua con Sam e sua figlia a consegnare il manufatto che abbiamo trovato. Is anyone hurt? You didn't let Cora handle the artifact, did you? We don't know what effects it might have on someone her age. Vediamo che succede. I haven't picked up any kind of frequency or signal coming from it. That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even detect. As far as we know, we could be building. Sembra una partita a Tetris partita male. As soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. Un giocato interstellare. Ci sta il fatto che ci sia un messaggio dietro. Questo pezzo lo facciamo full cam. I think Cora and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's not il cowboy dietro è fighissimo, ragazzi. Ora valutiamo. Means Cora's on your ship. Ci rivediamo però. You know where to find us. Poi decidiamo. Corra, non ti offendere. Parla col Kelton. Ah, questo qua è lo scienziato, ragazzi. Potremmo andare lì senza problema. Va bene, andiamo dallo scienziato. Vediamo se ci sono delle novità per quanto riguarda l'albero. Oh, I was hoping we might run into one another again. Sei contento di vederci? Your timing is most fortuitous. I'm on the verge of something, but I don't quite have all the information I need. You have no idea how much I appreciate that. Truly. Of course, now that I understand more about what's going on, it seems plain as day. And yet I never would have imagined it before. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect, but it's much simpler. E cosa è successo a questi alberi? Stanno ascoltando, ma in che senso? I don't. Not for sure. It's all a theory, certainly, but it is completely supported by the data and observation, like all good science. It's the best we have to go on right now. Ma che ragionamento è? It means it is ready to reproduce. Ma I believe this tree is sending vibrations out over massive distances and expecting to detect sympathetic vibrations in return. As of yet, there's been no response. I suspect that will not change, that a response non troverà mai l'amore l'albero. And that's very, very bad news. We're continuing to see an increase in the strength and frequency of the vibrations. I don't know how much more significant it'll become. If there's no response, the tree may vibrate itself and some nearby portion of the city to destruction. Now, as of yet, there has been no response, and clearly none of the nearby individuals are a correct match. While it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down during the city's expansion, there is one other possibility. Over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Collective emerged from the Narian War. As a gesture of peace and goodwill, a near-literal olive branch, one of the trees from New Atlantis, quindi si deve innamorare con quello da of chi là. Aquila City. Certainly wouldn't have been my first suggestion. Something about the common roots of humanity or some such.
Politicians and their metaphors. Mi dire che ci manda da Kira a prendere le Of course, radici you dell'altro can't just albero uproot a a native species and plunk piazzare it dei down on sensori some anche other lì. planet in a totally different environment and expect it to grow. Clearly, no exobotanists were consulted ahead of time. The end result was wholly predictable. Ah, The tree l'albero è died within a morto. few short years. Clever, but no, not necessarily. The tree died, yes, but branches were kept. At least one still exists in the museum there Ok, in come the city. gesto di quello che è If I had stato. that branch, I could get DNA samples, and then using various data I've gathered, I could attempt to simulate a response. Devi andare da We Kira a could prendere il then ramo. broadcast that response and hopefully calm down our friend here. But as I say, E me lo daranno il ramo? I knew you would understand. The museum in Aquila City is under the supervision of one Miss Kassler, I'm told. I don't know anything about her, but hopefully she'll be willing to listen to reason and assist our cause. All right, off you go. We don't have any time to waste. Va bene, andiamo ragazzi, tanto è al volo. Deve essere utile. Ma? Hi. Ma quel Please corno feel è free to quello have a look solo. around. It's the reason I started this place. Non commento. Dal momento, dai, I facciamo. have artifacts that date all the way back to the time of Solomon Coe himself. Ah, chiediamo intanto come va il museo. Very well. People are proud of their history here, so we get more visitors than I Ah, was lavori expecting. tanto? Allora un ramo in meno ti cambia So it qualcosa? gets pretty busy here, especially with school field trips. Mamma mia, gite scolastiche. That is not something I expected to hear today. E certo che non te lo I aspettavi. assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Poi te lo riporto, dai. Several that bordered on being incomprehensible. Honestly, I thought it was some kind of strange prank until now. No, mi ci prende per pazzi. A No. bunch of gibberish about dire consequences and frequency modulation and Ma è la genetic verità. Almeno quello reconstruction. è quello che It credo. all came across as rather unhinged. Immaginate se alla Well, fine esce I'm fuori questo afraid you've scienziato è wasted pazzo. your time because I'm not authorized nor particularly inclined to release any of our pieces. That includes 100-year-old tree branches. Sorry, Immaginavo. but it's staying in storage. Proviamo a persuaderla I per hear non what you're doverlo saying, rubare. but I'm afraid it's out of the question. Ok, I bene. guess I don't want to impede anything important. Ci manca un punto. Go on, keep asking. I still won't hand it over. Ci manca un punto, dai. Ok. I Sì. guess it couldn't hurt. Dai, te lo riporto Can't indietro believe I'm doing dopo. this. Sì, ragazzi, Please dobbiamo return convincere. it in one piece. Speriamo di sì. Grazie mille, andiamo da Kelton. Torniamo ragazzi a Nuova Atlantide al volo. Tanto il tasto L potete aprire la missione, mostrarla sulla mappa e tornare velocemente al punto desiderato. I hope Aquila City has what we need. Dai che Have you paid a troviamo. visit to Miss Kassler in Aquila City? Yes, of course. I'll see that it is returned to her in one piece. Well, Vabbè, non se ne accorge perhaps nessuno di minus qualche a few truccolo, dai. shillings. Now, I just need a moment to analyze this and synthesize an audio response to our friend here. Quindi ce lo ritorna So subito. we'll feed in a sample. Oppure Now no. the program will incorporate the genetic and chemical makeup of the sample, extrapolating the size and structure. Sembra che stia of the dicendo un tree. sacco di cavolate. This was put together rather hastily, so complete accuracy is Com'è vestito quello? but I'm hoping it's enough. And there it is. Our best hope for a positive solution to this mess. Vediamo se ce l'ha fatta. So, we now have a simulated response to our tree. Prova. All that's left is to play. Io lo devo fare ancora io? An excellent question. I have been wondering myself. Vuoi uno I've been stereo? forced to listen to this SSNN kiosk chatter incessantly this entire time.
I think it could be put to better use. Andrò alla We don't have CNN. time to go through the proper channels, but if you can find a terminal and get this uploaded into their system, Mi it farei might be fare the le turn. cose storte. You're right. There's a chance that there could be some minor adverse side effects, but none would be life-threatening. We won't play the broadcast loud or long enough to cause any major or permanent damage to humans or other organic life. Ok. And aside from that, if we don't calm this tree down soon, well, I fear that the vibrations it's emitting Addirittura will eventually danneggiare i reach nostri such organi strength, interni, it could ragazzi. severely damage our internal organs. I have no doubt that you will. Dai, forza. Andiamo alla CNN. Vediamo se con la scusa possiamo fare anche la cosa, come si chiamava? Parlare con la giornalista e guadagnare qualche soldo. My source is back. Eccoci Here qua to da report Nadia. anything else? Sì, che You racconta have another qualcosa. story for me? You certainly get around. I'm surprised that branch has any customers left, the number of times it's been held up. But I thought the Rangers had finally managed to get a handle on it. I heard there was a standoff. That true? I hear the robbers are provided free of charge. All part of the service. Ma dai che la What sono happened to veramente the messi robbers? bene. The Shaw gang. You did what? I mean, you're well spoken. Sì, But a perché non credi hostage in me? negotiator? I'll do some research and make sure that checks out. These things are often messy. Any customers or Galbank staff get hurt? No, tutti stavano bene. That's really good news. Usually, well, it's Dai, ho fatto un lavoro di a different kind of lusso. story. You were there. You were involved in resolving it. Any comment on the Freestar Rangers? Having another high-profile robbery in their own backyard is a bit of a black eye. Huh. That's really good to know. Stories like this always fire up public outrage and appetite. Thanks for the interview. And take this. Vediamo quanto mi dà. 900, mi ha dato pochissimo. You talk and get paid. I spread the news. It's a classic win-win. Sentiamo pure What a di sordid Ronop. mess. We've got some other sources we've been interviewing, but I'd love to get your take on the record. So there was a mercenary company, the First, and they were involved in taking farmlands from Freestar collective families. Extortion, death threats, murder, all of it. Is that right? Sì, ma pure di più. Not going to say. I will never, ever Brava, give up my source. brava, l'abbiamo messa alla prova per If vedere se anybody dice asks qualcosina. about you, they get the Ottimo. same answer. Hai fatto benissimo. Good to know. So all of that? Terrible. But Ron Hope, the Ron Hope, was involved with it at the highest level. All of that suffering was a plot to save Hope Tech from going under using the side effects of a fertilizer he developed. Let me be blunt. The other sources say you killed Ron Hope. Is Aia. that correct? And all that money didn't help in the end. After all of Mi ha dato la that, the risposta future migliore, of secondo Hope me. Tech is an open question. Their stock has already taken a beating. Not Vabbè, sure if ma it's ci going sta. to go into free fall. Sta alla Any vice a farle comment? risalire. For what it's worth, I'm rooting for them too. Thanks. If you listen to the news, you'll definitely hear this. And, maybe try not to ice any more CEOs. Just a thought. Ma mi ha provato a uccidere. 900 euro di questo mi comincia a pagare poco. Non ti parlo più. Ah, dobbiamo creare qui. Non mi sta guardando
Quello mi sta guardando. We've Com'è done it. andata, Kelton? I'm already seeing reductions in the strength of the vibrations. The tree is calming down. Ah, così possiamo tornare I veramente can a hardly casa. believe that worked. I don't know. We've been in uncharted territory this whole time. That doesn't stop now. With the immediate crisis hopefully over, I can slow down and review everything we've learned. And certainly, I'll be keeping a much closer eye on our friend going forward. Sì, posso tornare quel ramo a casa? You have saved this tree and advanced our scientific knowledge of our environment. Grazie, grazie, Noble grazie. work across the board. You have my Grazie, grazie, gratitude grazie. and that of every citizen in New Atlantis. Grazie, grazie. they'll Com'è? know. Diglielo. Oh, 5500 crediti, tanta roba. Ma stanno parlando di quello che ho detto io. Vediamo che dicono. Leggete sotto, ragazzi, importante. Gorgeous weather today, huh? Va bene, è il momento di andare nello spazio. Contattiamo prima, vediamo se stavolta rispondono. The eyes open to you, Constellation. Grazie. Attracchiamo. La scena è sempre la stessa, anche se la nave adesso è cambiata. Abbiamo quello del Ranger Freestar, quella dell'episodio precedente a questo, ragazzi. Vedete tutte le missioni. Saliamo a bordo. Oh, chi se lo immaginava? Vladimir è più un nome russo, no? Che equatoriale. Che bella stanza. We got a rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. Ah, gotta pass the hours on the star station somehow. And the Questo fa irons palestra a always look good to me. manetta, guarda là. Word to the wise, don't arm wrestle him. I'm still hurting from that. Ah, li Wish ha I could have been distrutti. down at the lodge to see the artifacts come together. But I got a little lost peeking through the eye. Probably would have just gotten annoyed at being bothered. I'll catch a smile at our next big revelation. You know there's more to come. Now, this station, the Eye, rigged up for deep space scans. Barrett and Sarah teased out the signs of where our artifacts could be hiding after we caught our second one. But the data takes a slow ride along the Sea of Light. Years or decades between us and the fringes of space without a grav drive. Quindi l'occhio va di ritardo. No matter how good the scan, it's still just peeking at light, and she only has one speed. Ok. Lot of interstellar bodies in the way, too. All that noise makes squaring the circle harder. Only going to be able to give you so many Dobbiamo provarci at noi? once. You won't be the only constellation out there. Andreja and Matteo are both following up on scans themselves. Andreja non l'ho mai Matteo went incontrato. out recently, but Andreja, it's been a while. Andreja. Hate to pull a worried old man act on you, but I'm an old man, and I'm worried.
Chi è Andreja? Another rook in Constellation who's making a name for herself. Likes to be on her È una own. ragazza? I can relate, so I try to look out for her more than most. È la tua preferita? She's as tough as they come. But happy to lend a hand if needed. She should be at one of the 2 sites I've marked on your star map. Can take care of herself, but we all need Devi dare backup una mano? sometimes. Anyway, hopefully you'll be catching Fortune's smile, and we'll have some more artifacts to take a closer look at. Non sto Happy capendo hunting. cosa dobbiamo fare. Ah, c'erano 3 missioni in alto a sinistra. That's why I missed your little welcome party. Got caught up plotting all the data the eye can give us. Wouldn't mind the Il help. cervello umano dietro dei computer non è facile. Speed the process along. Up-to-date planetary scans would help filter all the data I have to sift through. Maybe help to find the anomalous bits. And Constellation can slide a credit or 2 your way. All part of the mission of charting the stars, right? When you're orbiting a planet, your ship's scanners can pick up all sorts of information. Signs of life, resources, structures where they shouldn't Ci be. sta, ci chiede scansione dei It all pianeti gets prima di downloaded atterrare into ogni volta. data you can hand over to anyone who's interested. And Constellation is always more interested than most. Then we're hand in hand in agreement. Now, get out there and burn some helium. Questo c'è la parte della flotta Cremisi. Usually doesn't. I'm overdrawn from Lady Luck 3 times over. It's a long tale to tip your ear on. But if you ever wanted to visit, I have a house out there in the Stai di Starfield. andare a trovare casa Thought I sua. was going to see life's eclipse from there, but Constellation swept me away. Casa Haven't been abbandonata. there since we started on Possiamo the usarla come If you avamposto do noi. go there, turn the lights off when you leave, okay? Ci crea un avamposto. Principale. A trovare Andreja. Concentriamoci su questo. Andiamo lì. Touching down. Ah, è nei guai. Ma infierendo su di lui. Don't come any closer. Oh, Identify state yourself. calma. Ah, good. I suppose I should have guessed. It has been too long since I checked in. Well, I guess making sure you were all right was a bit of an overreaction, judging by the dead body. Direi che se la sa cavare. You are the newest member, yes? Do they often send you to check up on other more No, senior non sono mica la members? vostra balia. I suppose. And yet you are here, instead of checking up on Barrett or Noel. We waste time. We should complete our mission and then we can talk. Tu che ne dici? Dai, ti do una mano. Ah, sì, tu mi seguaci, eh? Andiamo? Come dice questo computer? No, forse devo prima controllare chi erano gli amici e chi erano i nemici. Non so cosa potrebbe succedere, spero che sarà il nostro amico Rocco. Il mio amico.
pare sì. Sparagli. Grande robot. Meet your death. Ah, il robot va proprio così, è perso duro. Sai quanto smira sta cosa. Bye bye. Vogliono usare questo. You died. You thought you could win? Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Afraid your time's coming up. Oh, siamo arrivati al manufatto, raga. Era qua dietro. Qua mi serve il recisore. Manufatto Iota. Hanno tutti i nomi diversi. Prendiamolo. In realtà questa visione fa venire i brividi, ragazzi. Oh! Sono aggiunte delle cose. È diversa dalle precedenti. Ma sono pazzo io. You did not respond when I called to you after you pulled out the artifact. Does that mean Barrett's theory and experience were correct? The artifact grants the first person who touches it a Sì, vision? solo che li tocco sempre io. The fact that it has happened to both you and Barrett is already more than we had before. Sì, sei un po' fuori dai giochi, lo sappiamo da un I po'. think it is important that we discuss what you saw back there. That man. What I had done. It was, yes. I appreciate that you see it that way. A very practical outlook, not one I find is shared amongst members of Constellation. May I ask what your background is? Argos. I have heard of this company. Small, Ma questo è perché non si fa i cavoli suoi, raga. reckless. Interesting. I do not have experience with this profession, but I have my own experiences with risk. We both seem to be unusual additions to Constellation. Insomma. Please, I would ask that you not mention to Vladimir the Mentre uccidevi gente. circumstances in which you found me. This is not the first time that Varun zealots have attempted to corner me. If it is known that this has happened again, well, it has been a while since I was given an assignment on my own. I would not want it to be Va bene, even longer in tranquillo. the future. Do you understand? Dai, tranquillo. Mom, this means we are in agreement. Thank you. That is good to know. I will finish here and return to New Atlantis when I can. You should go now, as they will be expecting us. Adesso si va a Nuova Atlantide. Che belle queste scene, però guardate qua che figata. Dobbiamo tornare alla loggia? No, dobbiamo andare prima qua, a Procione 3. Non so perché, però. Procione A, Procione 3. Let's put this bird on the ground. Figato l'atterraggio così, ragazzi. Non l'avevamo mai fatto questa scena. Ma forse perché adesso abbiamo questa nave. Hi. Please disregard.
Allora ragazzi, siamo arrivati anche su Procione 3 e dobbiamo andare lì per cercare l'altro manufatto. Allora, dobbiamo andare qua sotto. C'è un sacco di cattivoni. Ok. Siamo in questi conicoli. Si vedrà una ceppa sicuro. Ok, devo andare di qua. Oh, l'abbiamo trovato subito questo manufatto. Consegna veloce. Please drop some of that. I'm hurting just watching you. Dai, prendilo tu. I'm up for a little adventure. So long. No, non lo vuole prendere lui. Lo piglio sempre io. Cos'è questa cosa? Io il manufatto. Manufatto Z. Vediamo se sarà sempre uguale. La visione. Che questa parte me la ricordavo leggermente diversa. Ok. Dobbiamo tornare indietro. Vediamo le missioni cosa dicono. Poi dobbiamo fare quella di Vectera. Oggi me l'ho fatto alla collezione, quindi dobbiamo semplicemente andare, tornare alla loggia. Eccoci tornati alla loggia con ben 2 manufatti. Siete preoccupati per noi? Was there concern that I would not contribute to the mission? Ah, è tornata anche lei, Andreja con noi. We thought you might be hurt. Oh, then thank you, but it was not necessary. Look at you two. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but Fammi vedere l'effetto dei manufatti. They could be anywhere, sfera. can't they? Embedded in a rock or in the hands of an unsuspecting novelty goods trader? I wasn't aware we were competing, but game on. Dai, è simpatico. oh ci no, sta. don't you two start. We're supposed to be working together, Ma not dai, Noelle, stiamo What's scherzando. wrong with a little rivalry here and there? I think it pushes us to be at Bravo our Matteo, best. lui vede sempre il positivo nelle or cose. causes nothing but arguments. Con Matteo le Arguments discussioni which più then impossibili. breed distrust. Noel is right, Matteo. Well, I Stanno cazziando suppose lui al it posto worked di that me. one time, and then the other. What do you think? A little competition can't be that bad, can it? I feel the same, strangely enough. The inherent contradiction of cane human piange, nature ragazzi, ma il has mangiare once gliel'ho dato? again laughed in my face. Ok, ci sta, una via di mezzo. Ci sono I'm pro e gonna be the contro. one laughing at your face if this conversation keeps going, Matteo. You have any second thoughts about joining us band of misfits yet? We're not for the faint of heart. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andreja Bravo celebrating a Matteo. win for È the in group. gamba, è in gamba. I do not mind being asked to join in a debate.
It was good to hear everyone's sides, but I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. Gentile. I have no objections. Let us see what else we can find out there. Ce la portiamo, è cazzuta, questa almeno combatte. Pulling some interesting data from those new artifacts. Tell the Rook to meet me back on board the station. Roger that, Vladimir. He's on his way. Eccoci qua da Vladimir. Now that those artifacts aren't just blips of hope in the blackest sea, I found an interesting pattern. Uno schema, The grav allora. anomaly generated by one of those artifacts, it matches one on another planet. A bigger one. This one has been in my list of possible artifact sites for a while, but the profile didn't quite match. Now that we've Certo, got abbiamo more più dati a artifacts, nostro the favore, quindi similarities è are as migliore. clear la as cosa. day. All right, let me transfer over the data. But I need you wearing caution's boots for this one. No telling what this thing is or why it's so large. Going to send you the mark close as I can, but I'm having trouble pinpointing the source. You'll need to explore the area on foot. Put your scanner to work. Don't know what you'll find. Keep your eyes open. And from there, maybe you catch a smile and uncover the source of it all. Speriamo. Devo ritornare su Procione 3. Come mai fra tutti i pianeti che ci sono? Yes. Allora, mi dice di utilizzare lo scanner per analizzare eventuali anomalie. Segui le distorsioni. Quale distorsione? Vabbè, c'è una bandiera lì. Ma dov'è sto manufatto? Sul cielo. Andiamo più avanti. What does your scanner reveal? E qua per salire posso usare... sarà qualche lato dove salire. Vediamo di capirlo. Oh! Arrivata presenza umana. Per proteggere la vostra sicurezza e necessitando di produttività si pregate di astenervi da ogni forma di lavoro in questi locali. Ci stanno cacciando. Oh! Come non mi aiuterà a far male alla gente? Sono dei robot! Incavolato, Andreja. Poi non ho fatto male a della gente innocente, cioè questi qua sono già morti. Boh. Entriamo qua dentro, vediamo che c'è.
Messo. Oh, c'è un po' di cose tu. Buono. Cibo. Crediti. Cibo. Tu cosa c'è di bello addosso? Di caschi spaziali. Non sto facendo male a nessuno. Nessuno. Macchina del caffè ce l'ha dentro. Ah, qua c'è una tuta. La prendiamo. Munizioni, ok. Vabbè, l'ho preso tutto. Usciamo. Non vedete perché quella si è incavolata, porca paletta. Ma perché te ne vai? Vieni qua. Is there no one else you can harass right now? Have you lost your mind? Is there even a mind to lose? Ma perché? Che ho fatto? Ho battuto contro dei robot. Do you even understand what you have done? What is there to say? Boh. No, but it also would not hurt you to at least try. Do not get bent out of shape. I am going to do my best to get past this and continue our journey together. The next time we arrive in port, I am leaving. It would do you well to reflect on how you arrived here, and what you want from your future. I know I shall be doing the same. Ma mi vuole abbandonare. Tu mi devi spiegare che problemi c'hai. Cioè, ho combattuto con dei robot, non ho fatto niente di che, vabbè. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, dopo 3 ore che giravo questa pianeta ho capito una cosa, che la vista è distorta. E qua nello scanner e ci dice dove andare. Vedete che c'è questa visione distorta. Quindi dobbiamo muoverci verso la distorsione dello scanner. Ecco le distorsioni dello scanner che cercavamo. Guardate quanto sono pronunciate verso questo luogo. Forse abbiamo finalmente scoperto dove si trova il manufatto. Speriamo. Tempio Eta. Che vuoi tu da me? Fatti una tua vita, fratello. Perché io faccio così, guarda. Super pompa. Tempio Eta. Dobbiamo indagare qui. Apriamo. Entriamo al Tempio Eta. Età, forse l'accento nella traduzione. Cavolo che figata qua. Oh! Perché sto a volare? Ma che sto a fare? Queste cose. Ok. Sentite la musica? Diventa sempre più forte man mano che passiamo dentro queste cose. C'è un'altra. Trovo le altre. Ah, è lì, è lì.
devo pigliare queste cose? Me le sto pigliando, non le sto pigliando, non lo so manco io. Oh! 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 Ci dobbiamo passare? Cavolo! Ah, adesso sì che abbiamo molti più dettagli nella visione. Che cosa sta succedendo? Tab per aprire il menu dati. Un nuovo potere? E da dove lo equipaggiamo sto nuovo potere? Ah, poteri, eccoli qua. Campo antigravità. Sì, ora torno alla nave, voglio personalizzarmi. È tipo un campo antigravità, ragazzi. Bello, bello. Una cosa carina. Missioni principali, torna alla loggia. Forse abbiamo finalmente finito questa missione. Chissà quanto sarà durata pure sta puntata. A terra alla loggia. Abbiamo la ragazza che si arrabbia con noi. Non ho capito il perché. Forse non voleva che combattessi. Ma lei è quella che combatteva sempre. Poi non è che ho combattuto contro delle normali persone. Ho combattuto contro i robot. Boh. Vediamo che succede. Vladimir ci ha fermato. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears. Porca miseria se avevamo ragione. An entire building generating a signature just like the artifact. Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. Sì, ho i I superpoteri. think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Usiamo i poteri. Everyone saw that, right? Che dici tu? Literal gift from the heavens. And also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. So we have artifacts, a temple, and this power. All connected. Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Quindi abbiamo i poteri adesso. Not all at once. You'll need to take the home voyage after you found each one. Should hopefully have more potentials for Mamma you mia. Bellissima sta missione. Ok. Don't think it's just Analizzerò come fortune's la laugh that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten. Anche a me sembra tutto connesso. È un gioco, cioè sta succedendo tutto tramite i manufatti. Non è connesso questo. Catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. Picciotti, anche questo episodio giunge al termine. Abbiamo trovato ben 2 manufatti e abbiamo anche i poteri. Ragazzi, è una cosa
scandalosa, non me lo aspettavo per niente, non mi ero per niente spoilerato questa parte, quindi è stato un episodio straordinario. Vi invito a lasciare un like, un commento, a seguirmi nei link che trovate in descrizione, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video.